Alrighty, ladies and gentlemen, welcome to the press conference for GVW1 Georgia vs. World. We are here in TBLISI, Georgia. Thank you for your patience. If you're waiting online, we are about to get it all underway with what is going to be an amazing event taking place here. Georgia, as we know, one of the strongest arm wrestling nations in the world, if not the strongest. This new promotion, we will see a stellar lineup of Georgian athletes facing challenges from all around the world. We've got many different countries going to be represented this weekend. And tonight we're going to see in two parts the press conference, and then tomorrow, of course, the action will kick off. It will be live via pay-per-view GVW1. So I'm sitting here next to Gennady Kvikvinia, one of the men behind GVW1. Gennady, how are you feeling? You good? პირველ რიგში მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოგბრძანებისთვის, მეგობრებო. Რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი შრომა აჩადებული ამ შეჯიბრების ამბავში, რა თქმა უნდა, ჩემ გუნდთან ერთად. მე მიხარია, რომ დღეს ერთად ვართ, სპორტსმენები აქ არიან. მადლობა სპორტსმენებს, ვინ ჩამობრძანდნენ, დაგვაფასეს და მიიღებენ GVW-ში მონაწილეობას. First of all, welcome everybody, and thank you all for watching live stream and being spectating right now. It has been a major and great effort to put all these together, and I thank every moving part. I thank you all, and looking forward to it. Alrighty, ladies and gentlemen, let's get this press conference underway. We'll kick off what will be the first match of tonight, where we'll interview. This will be a match between Giga of Georgia up against Adellet Ozbec of Kazakhstan. So let's cross first of all to Giga, the man from Georgia, who will be hosting this opening challenge. Giga, how are you feeling? მოგესალმებით ყველას. რა ვიცი, ბრძოლის ხასიათზე ვარ. მადლობელი ვარ, რომ გენადი გვიკონიამ შემომთავაზე ეს მატჩი. იყო რაღაცეები, მაგრამ მაინც გადავწყვიტე გამოსვლა მატჩზე. და თავისი რა მიზეზები აქვს ამ ყველაფერს და ხვალ დავამტკიცებ ყველაფერს. Vachan final champion. Hello everybody. Thank you, Gennady, for giving me this opportunity to pull. And there were some hiccups during the preparation, but at the end of the day, I managed to prepare well, and I will gladly prove myself tomorrow night. მეგობრებო, ბევრმა ვიცით, რომ გიგა ბერაძეს გარდაიცვალა დედა და დუმილით და ფეხზე წამოუდგეთ, რა თქმა უნდა, ყველა ერთად. Dear friends and viewers, Giga Beradze's mother has passed away, and let's give a moment of silence. დიდი მადლობა, მეგობრებო. Thank you all. All right, now let's turn to his opponent, Adellet from Kazakhstan. You're the challenger here at this event. You'll be facing a man who's got a lot of emotion behind his performance. What are you bringing to the table tomorrow night? Всем ассаламу алейкум. Добрый день, Грузия, Камарджоба. Завтра, не знаю, посмотрим, как пойдет. Ну, я привез хорошую форму. Сол покажет. Hello everybody, and he basically welcomed all three languages, his own, Russian and Georgian. He says that he's very well prepared, and tomorrow table will show who is stronger and better arm wrestler. Ryan, we can move forward. All right, so both athletes well prepared for this match. Both athletes with a big opportunity to set themselves apart in the world of arm wrestling. Both incredibly accomplished. One from Georgia, one from Kazakhstan. As I said, Georgia v World.
It starts tomorrow night, and it'll be interesting to kick that one off. So, guys, is there any heat between you at all? Is there any final messages before we go into another match? პირობას გაძლევ რომ ხვალ ქართულ ძალას გაიგებ. მაგის პირობას გაძლევ. I promise you that tomorrow you will feel Georgian power. Georgian power for sure. What do we got at the other end? Any final words for the man from Kazakhstan? Что сказать? Соперник удачи. Завтра посмотрим. Главное без травм. Okay, I accept that promise and I wish him good luck. And tomorrow we'll see if it comes true or not. Fantastic. All right. That will be the opening, the matchup. Oh, it might not be the opening matchup, but it's the opening matchup of tonight's press conference. But let's move on now to Levan. Kravachia up against Alexi Batalov. Now, Alexi Batalov once again from Kazakhstan and Levan representing the mighty nation of Georgia. Let's go to the Georgian athlete first. Levan, how are you feeling for this match? პირველ რიგში მოგესალმებით ყველას. კარგად გრძნობ თავს, საბრძოლო განწყობაზე ვარ. რაც მინდა ვთქვა ის არის, რომ საკმაოდ მოკლე დროში დავთანხმდი ამ შემოთავაზებას და დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო გენადი გვიკვინიას ამ შემოთავაზებისთვის. და ვფიქრობ, რომ საკმაოდ მაქვს იმის ძალა, რომ დავამარცხო ალექსეი ხვალ. First of all, hello everybody. I have to say that my thanks goes to Gennady Kvikvinia for offering this match. Though it was quite a short notice, I still accept it because I feel confident against my opponent, and tomorrow I will prove that I am better and I can beat him. Okay, big words there. He sounds very confident, does Levan. Let's cross now to the challenger from Kazakhstan. How are you feeling for this matchup? Всех приветствую. Хотел выразить благодарность организаторам за то, что развивают спорт, наш любимый спорт. Мы приехали, проделали непростую дорогу, поэтому прибыли строго за победой. Знаю, что соперник мой крепкий, огромный, рукастый, но есть много но, и завтра эти но я покажу. Well, we have been coming from a long way, from Kazakhstan to here, and we are definitely not here just to lose. We'll put some naysayers where they belong, and we'll prove that we are better arm wrestlers. There we go. Another absolutely epic matchup, Georgia and Kazakhstan going at it once again there in the second match there. Let's move on now to the third of this evening's press conference. A man that is very significantly dominant in the arm wrestling world. We are talking about Arta Marov. We know how decorated he is, and he's going to be taking on Alexi. Where's Alexi? Zavesville, Georgian Alexi Zavesville. Once again, this time, Alexi, we'll start with you as the challenger in this man, the underdog on the leader betting odds. How are you feeling going into this big opportunity? მოგესალმებით ყველას, მადლობას მოგიხდით მობრძანებისთვის. მინდა ორგანიზატორ გენადი კიკუნიას მადლობა გადაუხადო, რომ მომცა შანსი არტურის წინააღმდეგ ყოფილიყავი. რა თქმა უნდა, ყველა მივიცით, რომ არტური არის ფავორიტი ამ მატჩში, თუმცა ხვალ შევეცდები, რომ ჩემი მაქსიმუმი გავაკეთო და მივაღწიო სასურველ შედეგს. First of all, hello everybody, and thank you organizers, Gennady Kvikvinia, also for letting me to compete at this level and against this awesome opponent. Well, what can I say? I know he's favorite. There is no question about it. He's champion, and I'm gonna prove that I deserve to be champion as well. Now let's cross to Arta. Arta, you are $1.05 favorite on the leader bet odds. The world thinks you cannot lose tomorrow. Alexi's coming here with no pressure at all. He's got all the opportunity to take the win away from you.
How are you feeling going into this match as an overwhelming favourite? Всем добрый вечер. Однозначно матч очень интересный. Я сам не знаю, как он пройдет. Я буду стараться делать свое движение и предполагаю, что борьба пройдет в крюк. Я выложусь тоже на максимум и покажу хорошую борьбу. Завтра стол покажет. Будет очень интересно. So I know that Alex finds me also a favorite. Well, I'm sure that my match will go in hook, for sure. Maybe he has some surprises against me, but regardless, I'm gonna prove that I'm the champion. And at the end of the day, the table will show better arm wrestler tomorrow. Okay, a confident sounding Arta Marov there. Alexi, when you hear Arta sounding rock solid like that, he mentioned that he's expecting the match to go into a hook. However, he is prepared for a few surprises. Should we expect surprises, or are we going straight inside? სიურპრიზები არ იქნება, რაც შემიძლია, ჩემი წევა არის ეგ და გადავწევ მაგ გადაწევას. ანუ მოგვიწევს სუქში ჭიდაობა. Well, yes, he got the point. That's my ace move, the hook, and we will definitely gonna have a battle and tough war. And let's see who is better there. Okay, a big opportunity there for Alexi from Georgia to put a really big scalp under his belt there. And Arta Marov sounding completely confident. Arta, any last words for your opponent before tomorrow night? Я хочу пожелать хорошей, справедливой борьбы. Пусть победит сильнейший. И самое главное — уехать отсюда живым, здоровым, без травм, без оторванной руки и все такое прочее. Ну, образно говоря уж. I just want to say one thing. Fair fight and live here without any trauma. Okay, a very calm and confident sounding Arta Marov. That will be an excellent match. And of course happens tomorrow night on the pay-per-view. Now let's move on to the next matchup. We've got a Georgian up against an Armenian this time. Our Georgian host is Leavani Pogyani and our Armenian challenger Ashot Adaman. Let's go to the host athlete, Leavani Pogyani. How are you feeling, brother? მოგესალმებით ყველას. პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაუხადო გენადი გუკვინიას, რომ მომცა შესაძლებლობა მიიღო ამ შეჯიბრზე მონაწილეობა. თავს გადასარევად გწნობ, ხვალ დაუმტკიცებ Ashot's, რომ მხოლოდ ტურისტია ჩვენ ქვეყანაში. Hello everybody. Thank you, Gennady, to give me this opportunity to prove myself at this elite level, professional international arm wrestling competition. And tomorrow, I'm gonna come there and show the world and prove to the world that Ashot is just a tourist in this country today. Ashot, being described as a tourist in this country. Now, I also, before you respond, I want to let you know where you are on the leader bet odds. Leavani is $1.60, Ashot $2.20. So he's the favourite on paper. How are you feeling? Is translate. Ողջունում եմ բոլորիդ, շնորհակալ եմ հրավերքի համար Գենադի։ Ես փողոցը միած տեղ բան ասեց, որ ես տուրիստ եմ, եթե ես տուրիստ եմ, դու էլ իմ գիտնես։ Ես եկել եմ միայն հաղթանակի համար ու բոլորիդ կասեմ, որ շատ ուժեղ մրցաշար լինելու, սպասեք ավելի ուժեղագույն պայքարի։ Շնորհակալ եմ։ Ашот приветствует всех. Спасибо Геннадию за то, что организовал GVW и Роману Гантеназе. Спасибо, что пригласили нас на это соревнование. И Ашот говорит, если Погос думает, что он турист, то Погос для него только гид тут, в Грузии. Так что ждите их боя.
Thank you, everybody. Thank you, Gennady, Roman, for this organization. And if you think that I'm a tourist, that I'm going to be your Jeet in this country. This one, you can already tell, is going to be one of the most entertaining matches of the night. Both guys very, very confident. You can see the smiles on their faces as well. And as I said, on the leader bet market odds, these guys are very neck and neck. So this one could go either way. Gentlemen, this one's going to be interesting. What's going to be the difference tomorrow night? What is going to be the standout difference between you? An open question, whoever wants to answer it. Ashot, მე არაერთხელ დაგიმტკიცე რომ ბევრ ქვეყანაში მხოლოდ ტურისტად იყავი შენ. და განსხვავება ისაა რომ ეს მატჩი დასრულდება ჩემს სასარგებლოდ 3-0. დანარჩენს მაგიდაზე გაჩვენე ყველაფერს. Ashot, you know, I have proven to you and to all around the world that in many countries you have been as a tourist, and this will be no exception here. Well, difference, Ryan, I would say that this time shot will be difference between us will be even greater. It will be 3-0 for my advantage. There we go, 3-0 is the call. Any last words, Ashot? Աստված մեզ հետ մի բան կասեմ, թող հաղթի ուժեղագույնը, այդքանը, մնացածը վաղը արդեն ցույց կտա. Нет больше слов, Бог в помощь, завтра уже бой покажет, кто выиграет. No more words, God bless you, tomorrow we'll see everything. Beautiful. Beautiful. That one is going to be fireworks, I can just tell. Do not miss it. Grab your pay-per-view, GVW1 tomorrow night. Let's move on to the next match. We've got Gocha, Suchinava, and up against Vachan, Homician. I'm terrible with the pronunciations. Homician, you were that close. Homician, close. All right, let's go to Gocha. How are you feeling for this match? გამარჯობათ, მოგესალმებით. მატჩთან დაკავშირებით მხოლოდ იმის თქვა შემიძლია, რომ აი ძალიან მონდომებული ვარ და სპორტში წლები არ ვიყავი. და მინდა რომ ეს შემდეგი წლები რამდენი წელიც გავქაჩავ და რამდენი ხანი ძვლები და მყესები გამიძლებს, რომ ჩემი სახელი თქვა, იმიტომ რომ გვერდში ესეთი ადამიანები მყავს, მაკაცები, დავით სამუშია, ზირაქიშვილი, ერთად მოვდივართ ბავშვობიდან და მინდა რომ მსგავსად ჩემი მოტივატორები არიან და სომეხი სოფლიო ჩემპიონი კი არა, აი პლანეტაზე ვინც კი ყველაზე ძლიერია, ოლიმპიადაზე რო შევალ მაგის მოგებაც მინდა რა. ყველაფრის მოგება მინდა ღმერთის წყალობით. Well, I'm the one ordinary arm wrestler who has put in many years and investments in the sport, preparation, getting himself where he is right now. And considering my inspirations, such as Zirakashvili, for example, the athletes like him, I have had along my side, and I've been training with them and comparing also my skill set and my level, and I'm keep increasing. And when it comes to ambitions and the motivations and aspirations, even if you have put me against Olympic champion or #1 in the world, let alone the #1 in Armenia, I would definitely be going there to win. So I'm going to prove that I can win tomorrow. For sure. So Gocha, the $1.17 favorite, then at $4.50 as an outsider, how are you feeling going up against such an opponent? You say about leader bet, yeah? I don't think it's true because I know a lot of other guys who understand in arm wrestling, and Evan, it's not my category, but I am sure it will be like 50-50 and maybe 51-49 for Gocha. We'll see tomorrow. And Evan, I bet on me $100. There we go. Vachan says he's the value bet, the man from Armenia. Gocha, do you feel the pressure? The leader bet has you as a $1.17 favorite, quite an overwhelming favorite. Do you feel that is an accurate appraisal, or do you feel this match is going to be a 50-50?
მე ვფიქრობ, რომ მისი ესე თავდაბლური საუბარი 50-50-ზე მისაღებია, ზოგი შეიძლება მეც იტყოდა, მაგრამ 75 კილო ვფიქრობ, რომ შემდეგი წელი უკვე უკვე აქტიურად ვარ 75 კილოში და შემდეგი წელი უფრო მაგარი მექნება და ეხა მინდა რომ ეს დაიწყოს აქიდან, დღეიდან და ხვალიდან, რომ მინდა რომ ძალიან ბევრი თქვა 75 კილოში და 70 კილო ხალხი 70 კილოში დაეტიოს რა. Well, Ryan, I appreciate the modesty of my opponent when he's saying it's 50-50. Some would have said, instead of him, would have said like 60-40 for their own advantage. So I respect that humbleness. Okay, let's consider it as a 50-50. But, you know, this 75 kg category, this is like, I feel this is my category. And next year, I see myself at the highest level possible at this weight class. And I want to start it now, this journey. So let the history be written right here, right now. And last words, I would say that those who belong to 70 kg, I would let them stay there. There we go. Vachan says stay down in the 70 kilo class. This 75 is his. Last words for your opponent. Tomorrow will be a hard match for him. Sleep well, my friend. Sleep well. There we go. These guys will be ready. That one goes down again tomorrow night, GVW #1. Let's look at along the table now, and we've got a very big name out of Georgia, potentially one of the most decorated arm wrestlers in the history of Georgian arm wrestling. We're talking about the current world ranked #1 right arm wrestler in this weight category, David Samushia from Georgia. He will be facing a challenger representing Italy. And this challenger is in an amazing amount of form at the moment. Kirsten has an opportunity to do the impossible, something that no one has been able to do in a very, very long time. I want to start with the champion, David Samushia. You are $1.03 favorite to win this match. It's the shortest odds in arm wrestling history. How are you feeling? მოგესალმებით, თავს კარგად გრძნობ. კარგი მომზადებული ვარ. რაო, წარმატებას ვსურვებ ჩემს მოწინააღმდეგეს. პატივიცემ მათ ჩემგან ძალიან დიდი. არ ვიცი, ხვალინდელი დღე გადაწყვეტს. კი, ფავორიტად ჩავარ, მაგრამ სპორტია და ყველაფერი ხდება. ასე რომ დავალოდოთ ხვალინდელ დღეს. Hello, everybody. Hello to my opponent, Kirsten. I want you to know that I respect you. I respect your commitment in this match. Yes, I'm favorite. It's not a brainer, so to say. Well, anything can happen, right? Even greatest champions may stumble on something in their path. So nobody knows what's going to happen today. I would just say that let the table show who is better prepared and who is better man, so to say, better arm wrestler that day. Sounds good. Now let's cross to the man representing Italy, Kirsten Murgia, as a $10 outsider on Leaderbet. Coming into this match, you've got no pressure on you. You've got all the opportunity ahead of you. How are you feeling going up against this champion? I'm feeling great. It's not the first time that I faced one of the best in the world, so I have no fear. I want to ask David why he has chosen me. Is it because he's a chicken and he wants that he win easy, or that he's seen potential in me and he's seeing that this match is worthy for him? იდეაში მე არ გადამეწყვიტავს ხა შენთან დაპირისპირება და შენთან ესე ვთქვათ შეჯიბრი ეს საერთო აზრი იყო შენ არავინ არ გიყურებს როგორც სუსტი და კატამი როგორც აღნიშნე ხო შესაბამისად რა ვიცი მე მაგასთან დაკავშირებით არაფერს არ გეტყვი იმიტომ რომ შენ სხვანაირი წარმოდგენები გქონია მე სრულიად რადიკალურად განსხვავებული წარმოდგენა მაქვს და პირიქით მე გიყურებ როგორც ძლიერ სპორტსმენს ხო და რა გირჩევ რომ შეეგო იმას რომ შეხვდები ერთ-ერთ საუკეთესოს ხო და თავი არ დაემცე რომ ასე რომ ეხლა
როგორც იძახი, თქვენი ცოტა უადგილო არის. Well, Kirsten, first of all, it was not me who targeted you and chose your name. It was like a community decision. Community, I would let myself right now. I will speak on myself behalf as one of the organizers. We suggested him several names, and he said that best would be you. But it was not like give me Kirsten. We suggested, and he accepted. So now I will carry on what he said. He said that, Kirsten, you should accept the fact that you are amongst the best and you are facing the best possibly out there in this weight class, as the announcer said. And don't get your self underestimated. Like, don't call yourself weak. I definitely did not portray you as a chicken, neither myself. No, I chose you because I know you are strong, and it will be a good test and good battle tomorrow. That's all I seek. Thank you so much, Badi. I really appreciate your effort. It's gonna be an honor for me facing the best athlete of the 85 kilograms on my birthday tomorrow. But I want to make sure that I won't lose. I want to give you the best match that I can ever give you. I did not come there just to fill someone else's spot, because many people want this shot, and I'm not going to waste it. I'm going to do my very, very best, first of all, for them, because they want good entertainment, for the promotion itself, for believing in me, and for you, buddy. I'm going to make sure that I will crack your wrist and bend your knuckles to the elbow. That's what my plan. If I fail, it's not the end of the world. I go back to the drawing board. But that's the mentality I'm coming in. Thank you for accepting. Beautiful. There we go. He heard the declaration. He's going to crack the wrist and bend his wrist back till he's touching his elbow almost. David Samushia, that's a confident-sounding Kirsten Machia. Can he crack your wrist? არ ვიცი რა იქნება ეხა ხოლმე რაღაც ძალიან თავდაჯერებულია და წარმატებას უსურვებ. ჩანაფიქრი რამდენად დაუშულდება არ ვიცი, მაგრამ მე ვფიქრობ არ აუშულდება. Well, he seems confident, yeah, for sure, no doubt. He can express himself well, and certainly I got the impression that he is confident. Well, speaking of him cracking my wrist, I don't think so. I believe that it will be quite opposite. I'm going to be the one cracking his wrist. Oh, so it's going to be top pro that you're doing? არ ვიცი რა დავუტოვოდი ხა ეს მაგიდასთან გავარკვიო და მაგიდასთან გამოშვება ეხა შე როგორც იძახი რაღაცებს ამზადებ და თვითონ ხა top pro-ისთვის მომზადებული ხო და ყოველ შემთხვევაში ანეჭებს უპირატესობას ხო და სადაც დაიწყებს იგავკვები მეც თომას უნდა რა. Well, I just want to let everybody know who is watching us, and also for you personally, Kirsten. I will let our battle find its way. I will be flexible. It's not like I'm prepared only top roll or something like this. I have game plans. It doesn't matter if it's a deep waters. I'll follow the match, and I will fit in any type of circumstances that may raise at the table, considering that you are trying to top roll me and take my wrist. Be aware that maybe happen quite opposite. Oh yeah, I watched many videos of you. I mean, I watched your live against Sasho Andreev, against many other athletes. So I know what you're capable of. I'm aware who I'm facing. Believe me, I'm aware, and I'm super the underdog. If I manage to hold you just 4 or 5 seconds, for me that's a win, you know. But I'm prepared mentally. I'm not scared, because I'm telling you, I think I am the only arm wrestler in the world that for my first, second, and third super match, I faced only the best. I don't think that anyone here did what I did in such a short time, although I lost all the time, but that's how I managed to bring strong mentality. So I'm ready, buddy. And as I told you, I'm going to try to give you the best match ever that I can. Yeah, well, ladies and gentlemen, that will be a massive match that takes place tomorrow night. As you can see,
David Samushia, the #1 ranked arm wrestler in the world at 85 kilos and has been for a long time. He will defend that title up against Kirsten, who sounds like he is bringing absolutely everything to this match, and it will be an absolute stellar match, I'm sure. Let's move on now to the next match. Out of Georgia, we have Zaza Tabagari, and he will be facing a challenger from the world, representing Italy, Frank Lampereelli. Now, Frank, I'm going to start with you, Frank, this time. Frank, you are the $1.45 favorite on LeaderBet going into this one. The market thinks that you have this one wrapped up. Zaza at $5. How are you feeling in a confidence sense going into this match? Allora, innanzitutto ciao a tutti, grazie a Gennady per aver organizzato questo evento e per avermi invitato qui. Innanzitutto, visto gli atleti forti che ci sono qua, ho capito perché mi ha invitato. Qua sono tutti brutti e uno bello ci voleva nell'organizzazione. Comunque, Zaza secondo me è forte, non posso sottovalutarlo, come ho imparato che al tavolo, quando hai di fronte un georgiano, non devi mai sottovalutarlo, perché comunque se lì è uno forte. E se Gennady li ha invitati qua, qui sono tutti forti. Okay, so basically he said, first of all, thank you for inviting me here. Thank you, Gennady and Roman, for the invitation. I know why you chose him here, because everybody is ugly and he's the sexiest one. And he said that on paper, you should never underestimate a Georgian guy, so I'm expecting a good match. მოგესალმებით ყველას, მადლობას გადავუხდი ორგანიზატორებს. მე შემიძლია ისეთ რაღაც ვთქვა, რომ მიჩევნია საქმით დავამტკიცო ვიდრე ვილაპარაკო და გამოჩნდება ყველაფერი ხვალ მაგიდაზე. Thank you, organizers. I'm happy to be here. It's my pleasure. Tomorrow I will prove myself. I know what I'm capable of, and definitely I deserve to win. And yes, he's favorite, but I will shock the world tomorrow. ისე ყოველთვის მხიბლავ და მძიმე წონებთან შეჯიბრი ასპარეზობა და რა ვიცი, აი რაღაცა თუ კმაყოფილი ვარ ამ მატჩიც რა. I have always been finding myself quite fluent against way heavier opponents, like sometimes even super heavyweights. And this match will be something that I'm definitely having experience throughout my arm wrestling career. And now as an organizer, and I hear my fellow Gennady is also trying to squeeze some more words from Zaza, asking his next opponent. სხვა ოპონენტი ვინ შეგიძლია, აი ვისფიქრობ, რომ სხვა მეტოქე გეყოლება შემდეგში, ან მიდიგენა შენ თქვენ. ერთი წუთი თუ შეიძლება, სხვათა შორის მე მინდა რომ ფრენკმა იცოდეს, ჩემს გარდა ყველა მძიმე წონა ყავს ზაზას დამარცხებული საქართველოში, ჩვენ თაობაში. და ცოტა ფრთხილად იყოს ისე ფრენკი, რაღაცაშია საქმე უკვე. შემდეგი მსხვერპლი ფრენკი იქნება, მე მგონი. Kirsten, if you may to translate this for Frank, I'm speaking on Gennady's behalf now. He says that except himself, except Gennady, Zaza has beaten all super heavyweights in Georgia from Gennady's generation. So that speaks quite loud there. And he just sent some warnings. Gennady is worried as a Frank's friend that maybe he is in trouble tomorrow. So just be careful. Don't underestimate your opponent. ასე რომ ფრენკ დაგერხა, მაგრა დაგერხა მე მგონი. So Frank, I think you may be screwed, but I'm not sure. Big words there. Let's see what Frank's got back to that. Zaza, the giant slayer. È per questo che ho accettato, perché sono convinto che sia forte e dovrà dimostrarlo al tavolo. Comunque ho accettato perché so che è stato un campione e continuerà comunque ad essere forte, quindi merita il rispetto che deve al tavolo. It's for this reason that I accepted the match, because I know he's strong, and
I'm going to do my very, very best tomorrow and show everyone what I can do as well. ვიცი ანუ მეტოქე ღირსეული რომ ყავსო და ძლიერი რო Are you already scared or are you just respectful and humble right now? შენ ჩემთან მარცხენას ვერ გადაწო, მაგრამ შეგეშინდება. მარცხენას ვაფშე არ წევს და მარჯვენა უნდა. Anche in Italia rispetto il primo che arriva sul tavolo, quindi io riporto rispetto a tutti, è una mia regola e mai sottovalutare un nuovo avversario. Even in Italy, we respect each other, and what happens on the table, we respect each other as well. But I will never underestimate my opponent. ანუ პატივისცემიდან გამომდინარე იყო და არა შიშიო, ანუ არასდროს არ შევამცირებ მის ჩემს მეტოქეს. Oh, that's good. Gennady just said that. I thought it was just because he's scared. So, okay, it's because he's respectful. You can hear a lot of confidence coming out of the Georgian team here. Gennady Kvikvinia asserting there the caliber of Zaza, who has taken down every super heavyweight from Gennady's generation. That's a scary thought. Zaza, that must give you a lot of confidence, having the whole Georgian team believing in you. ავით მე ყველას მადლობას გადავუხდი, ვინც გვერდში მიდგას და ამამხნევებს და რავი თავდაჯერებას მაძლევს ის ფაქტი, რომ აი მაგალითად რომ შეფასებები ნახე 5-1 ნახევართან რაღაც პოსტები დაიწერა 30% აქვს ზაზას შანსიო და ანუ ეს ყველაფერი მაძლევს მე мотивაციას რა და მაგით უკვე ვისები რო იტყვიან და ერთ სული მაქვს როდის გადავწევ ხელს. Speaking of my motivation, not only that, but also the fact that everywhere I see and I look, everywhere I look, I see that it's like 5 to 1.5, as you said, and he's huge underdog. And also he has seen some polls where people like 30% chance is given by the votes, and he only just gets fueled up, and he's been motivated by all these things. He's underdog, he knows, and he cannot wait to pull and prove himself tomorrow. ისე შეკითხვა მაქვს ზაზა შენთან, მართლა მე მარტო არა, ყველას გვაინტერესებს, როგორც კი ფრენკი განთავისუფლდა, ასე რომ ვთქვა და შენი მეტოქე ჩაგეხსნა, ეგრევე დამირეკე და მითხარი რომ გინდა რომ ფრენკ შეხვდე. საერთოდ არ დაფიქრდი, ანუ ეს მართლა ასეთი мотивация გაქვს და დიდები რო ყავს ადრე დამარცხებული იქიდან გამომდინარე თუ ეხლა რაღაც განსაკუთრებულ მომზადება გაიარე რამე. ანუ ეს გადაწყვეტილება მართლაც აი ძალიან სპონტანურად ბევრი არც მიფიქრია, იქიდან გამომდინარე რა გზაც მაქვს მე ამ სპორტში გავლილი, ანუ ძიმეწონებთან ხელისწევას გულისხმობ, მაგიდან გამომდინარე ბევრი არ მიფიქრია და რა ვიცი, ფიქრობ რომ 90 კილოიან სპორტსმენს შეუძლია ძიმეწონებთან ხელის გადაწევა და მაგას დავამტკიცებ. Well, for our viewers, of course, internationally, I will translate both Gennady's question and Zaza's answer. Mainly, Gennady's question was focused on the reason why Zaza accepted this challenge, knowing the circumstances, knowing that opponent is this much different weight class. And then Zaza said quite confidently that he has accepted this challenge without thinking too much, considering his path of arm wrestling journey that he has taken, which he reiterated that he has been pulling super heavyweights throughout his career, and he felt confident and he did not even flinch. He just took the challenge right away. Beautiful. Frank, any last words before this big match tomorrow night? Vinca il migliore. Whoever wins is the best. Fantastic. The table will tell us exactly who is the best tomorrow night between these two, Zaza and Frank. Now, moving on, we've got from Georgia. Now we have Georgie, Rosttovilli, and from Azerbaijan, Takan, Muzaffarov. Now let's go to Georgie first of all. You're the favourite going into this match. The leader bet has you at $1.17 and Takan at $4.50. How are you feeling?
Thank you, Gennady Quickvinia, for inviting me and giving me this opportunity to pull. I know I have prepared well. I know I'm capable of proving myself as a superior arm wrestler tomorrow. And then Gennady just made sure that he spoke out loud that he's ready for tomorrow. And he said he nodded, so yeah, he's quite ready. Very good. Let's cross now to Takan. Takan from Azerbaijan. You're pulling actually 2 matches on the card tomorrow night. This is, of course, a left arm match. You're the outsider on leader bet, but you must be feeling confident. You booked 2 matches. Tell me about it. How are you feeling? Herkes salamlayıram və bütün idmançılara uğurlar arzulayıram. Giorgi Samushia güclü idmançıdır və çəkisi də məndən çoxdur. Amma yenə də kimin güclü olduğu stolda bəlli olacaq. Hello everybody. Thank you for invitation. My opponent is a very, very powerful, and his weight is much better than mine. But table will show the result. 2 guys here, quiet and confident, but with clearly a lot of power on the table. Georgie, have you got any messages for your opponent before tomorrow night? Final words. მოკლედ გიორგისგან ასე ვიცი, გიორგი ზოგადად ბევრი ლაპარაკი არ უყვარს და არის მაგარი მომზადებული და მაგიდასთან დავანახებ მე როგორი მომზადებული ვარ და როგორი ფორმა მოვიტანე უშუალოდ GVW სპორტისტვისო და თარხანს ეუბნება ესეთ რაღაცას, რომ გელოდება განსაცდელიო ხვალ. Gennady said that Georgie is quite modest and very short with words. He would rather prove with his actions rather than just speak. And Gennady also wanted to say that Georgie has ensured him that tomorrow he will beat his opponent, Takan Mutsafarov. There we go, Takan. The Georgian team is sounding very confident. He's told his captain there that he will win without any question tomorrow. What's your response to that? Qısa konkret demək istəyirəm ki, yenə də kimin güclü olduğunu stol bəlli eləyəcək. As I told you already, guys, table will show everything. All right, the table will show everything. Both guys are quiet and confident. This is only half the card, ladies and gentlemen, for GVW1. What I'll do is I'll pass the microphone to Gennady to see if there's anything he wants to say before we do a bit of a housekeeping and get the other half of the athletes up here to continue this press conference. Gennady? Deyərsən, zamoklarını bək saxlasın. We've got some more from Takan. Some late trash talk. What do we got? Biləklərini də bək saxlasın, biləklərini bək saxlasın. Be careful with your hook. Be careful with the hook, he says. Yoxsa keçənki Georgie, you ready to go in the hook? გიორგი ძახის გიორგი ლაპარაკობს ასე, ხა მითხრა, რომ საითად წავა ხელი, იქით წავა, უნდა მოგებისკენ, რა თქმა უნდა. ჩემსკენ წამოვავ და ზევიდან იქნება თუ ხუკი, მაგას დავინახავთ ხვალო. Give me that. Georgie said that it doesn't matter wherever I will pull, the direction will be only towards to my winning side. There we go. One-way traffic.
Keçən il də belə fikirləşirdi də. I heard that same word last year, and it was on my side win. There we go. მსგავსი რამეო შაშანაც მოვისმინეო მეტოქისგანო და რავი მე აღმოჩნდი გამარჯვებულიო და ნახოთ რა იქნება. Qatdı zaranı bir-birinə. Mən maraq yaratmaq istəyirəm. ბოლოს სიტყვა იყოსო თარხანზეო და დანარჩენი მაგიდასა ვნახოთო. Well, Georgie basically gave the privilege to Tarkhan to be having the last words here. He doesn't want to add anything else. He just says, okay, we can stop there and let's see who is better tomorrow. All right, we will find out exactly that, who will be better between those two tomorrow. Ladies and gentlemen, don't go anywhere. GVW1 press conference is still continuing. We're about halfway through. So to all the athletes on the table here, thank you very much. Good luck for tomorrow night. And rest well. And may the strongest man win tomorrow. All right, ladies and gentlemen online, we will be back in 10 minutes with the remainder of the press conference.
Bubenko's Maikas Mitsenash. So you know what we're going to do? So I will sit between you guys. Oh, nice, nice. Okay. Whenever you need, you can just grab it.
Testing. All right, ladies and gentlemen, welcome back to GVW1's press conference. This is part 2 of the press conference tonight. We have, as mentioned earlier tonight, we have an epic lineup as the debut of this event on the 18th of October tomorrow night. We've met half the athletes. We're going to kick it off again, and we're going to get straight back into where we left. But before we do, I do want to talk a little bit to Roman, another man that is key part of GVW. Right, it's all coming together. It's looking slick. The response online so far is that this looks legit. GVW looks legit. How are you feeling right now? Thank you, Ryan, for giving me a moment of time here. Well, rain just started, but yeah, I feel great, awesome. We are doing our first event, and I'm happy to be managing all this alongside with my brother Gennady. And also many people are taking part of it, including you. You are a huge help. And I would say the tension is high, not only just physical that I'm like literally have to manage everything, but also tension from
expectations of arm wrestlers, how event will go, how happy and satisfied they will be, and also from the fans' perspective, they are anticipating our event to be good, right? And because we have a quite high price here, like it's standard for other leagues, but some people say that we should have gone with a bit lower price for the first event. To those who think like this, I would say that guys, it's not like we gotta go with lower pay-per-view price just because we are starting, but it's about the card. Like, if you believe that card deserves to be that price, then you should buy the pay-per-view. That's all I'm gonna say there. So yeah, it is an amazing card, that's for sure. The names in the first half were amazing. The names in the second half are just as amazing. So why don't we kick it off? Yeah. Let's go. All right, ladies and gentlemen, to kick off part 2 of the press conference, we're going to look straight into a world versus world match. This will be the one and only female arm wrestling super match of the GVW1 card, and it's going to take place between Chetna Sharma of India and Adellet Makarova of Russia. Well, let's go with, we'll start with Adellet. Adellet, the leader bet has you as a $1.25 favorite. Now, on paper, you're an 8-time world champion, you're a 10-time national champion, I think European champion, so there's no doubt you deserve to be the favorite. How are you feeling going into this match? Очень интересный поединок, мне кажется, будет. Когда мне предложили побороться с Четной, я первым делом посмотрела ее инстаграм-страничку. К сожалению, я не нашла ни одного видео ее борьбы. Были, но они такие были больше тренировочные. И хочу сказать, что это универсальный борец, потому что я увидела, что она относительно очень крепко борется как в крюк, так и вверх. А также меня поразили ее большие веса, которые она поднимает. Будет очень интересно в целом, потому что девушка с хорошей физической подготовкой. Мне кажется, если я смогу выиграть в данном поединке, то здесь большую часть сыграет мой опыт и моя натренированность. Thank you very much. First, when I heard that it's going to be Chetna, I first checked her Instagram, but I didn't find any arm fight there. So I know that she's a pretty good top roller and pretty good hooker. So she has a very nice physics, you know, and it's going to be a great fight. Fantastic there. Adellet, the favorite going in this one. Now we switch to Chetna. Coming from India, this is your debut. You've been undefeated in India for the last 12 years. This will be the first time you've stepped outside of your subcontinent to take on an international elite standard arm wrestler. You've dominated your weight category for a long time. This is your opportunity to test yourself against the world level. How are you feeling? Good afternoon, everyone. Before answering your question, I'd like to thank GVW, Roman, Gennady Kukvinius, sir, for giving me this opportunity, for finding me eligible enough to sit here today and get a match, to get a break in professional arm wrestling. Thank you very much. You're welcome, Chetna. You deserve it, 100%. Thank you. Thank you so much. In India, I'm pretty confident whenever I have a match. I don't have to think about it because I know I'm going to win. All my life, all my arm wrestling career, the feeling has been same, but this is the first time in my life I have a different kind of feeling because I am facing a world elite world champion, and I know she is better than me on table. Doesn't matter whether I have a good physique. So I'm scared but excited because whether I win or lose, it's a win-win for me. Because if I win, I can say I have defeated a world champion, and if I lose, I can say, yeah, I lost to a world champion.
please cut me some slack. So, and I will learn where I lack, and I will go home and train. So I'm happy and excited. Thank you so much. Very good. Chetna, strength has always been a signature of your style. If we look at your opponent, she has won multiple matches where they take 5 minutes to win. What happens if you get dragged into deep water against this champion? So I have answered this question in the live also. So I have always been into strength, no technique, no table IQ. Actually, to play in India level, we don't need that much. We just drag and win. And by the way, I don't play hook. I cannot play hook. And I have seen her 2-3 matches where she can hold on for 5 minutes. If that happens to me, I'll feel like after round 1, I'll feel like, oh, I want to go back to my hotel room and sleep because I'm tired. Very good. Adellet, your opponent, as we said, she's confident in the strength department, but endurance is your game. Experience is your game. Technique, most definitely your game as well. Do you intend to win this match decisively and quickly, or do you want to drag your opponent into deep water? Вообще, я тренировалась недолго и готовилась к этому поединку. В целом, моя подготовка заняла всего лишь месяц, так как я нахожусь в декрете. Поэтому я буду стараться максимально быстро стартовать. И, наверное, это будет мой конек. My preparation was only 1 month and a half, and I tried to be fast at start. Very good. Well, this will be a very interesting match. Multiple world champion up against the undefeated Indian female arm wrestler. That will be going down tomorrow night, GVW1. But before we continue, I want to put a big shout out to the sponsors, major sponsors, of course, Leavani and Forza TBLISI, supporting GVW1. Thank you very much to Leavani and Forza TBLISI. Get on those brands. But I'm gonna quickly also say with obviously they are Georgian companies located in Georgia, exactly where we are located right now, and hosting this amazing event. Thanks to the organizers and also participants and fans who are making this possible. So, madloba leaderbets, madloba Forza TBLISI და აი ჩვენ ვეცდებით მაქსიმალურად რომ სპონსორების მოლოდინები გავამართლოთ და გავამართლებთ კიდეც და გადავაჭარბებთ კიდეც, რათა გაღრმავდეს უფრო ჩვენი სამომავლო ურთიერთობა. კიდევ ერთხელ ლიდერბეტზე ჩვენ ასევე ქონდა 2 ნაწილი, ეს მეორე ნაწილია. პირველი ნაწილის live-stream-შიც მრავალჯერ ახსენა ჩვენმა ჰოსტმა რაიან ბოვენმა ლიდერბეთის კუშები, ასე რომ ვთქვათ, ეს ყველას შეუძლია რომ ამაზე საიტზე გადავიდეს და თვალყური ადენოს ან აქტიურად მიიღოს მონაწილეობა ფსონების დადებაზე, თუ კი სურვილი აქვს, რა თქმა უნდა. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჩვენს თავარ სპონსორებს ლიდერბეტს და Forza TBLISI. გადავიდეთ. Let's go. Continue. Fantastic. We got one more final word, I believe, from Chetna. Yeah, I forgot to thank the most important person. When my opponent pulled out at the last moment, and I thought I'm gonna have a break, and the match is off. So I was so nervous and sad. We literally approached all the women arm wrestlers we knew across the world, and Adellet is the one who stepped up and saved my career. Thank you so much, Adellet, and you are my savior. I know only one Russian word. I will try to say that word. It's Spashiva. Thank you so much for stepping up and saving my match. Thank you very much. Fantastic. All right, let's move on to the next match on the table here that we've got. We'll be featuring one of the host nation Georgian athletes, and he'll be facing an Azerbaijan athlete. We're of course talking about Tengiz Natashvili and Zorab Mashimov. You were close there with those names. But I'm working on it. Yeah, Tengiz Natashvili. The thing is, we're definitely going to invite them more in our league. And I hope that Ryan will get better and better to pronounce their names in future. All right, let's go to the Georgian, the host, straight up. Tengiz, how are you feeling for this match? Tengiz, მე გადაგითარგმნი, შენ მიკროფონი თან გაქვს და კი ბატონო, შეგიძლია თქვა და მე ისო გადავთარგმნი. ანუ იცი მატჩი ვის წინააღმდეგაც გაქვს და თავს როგორ გზნობ ამ მატჩში, როდესაც გამოდიხარ. მოგესალმებით. დიდი მადლობა გენადი კვინიას. აუც თავს
კარგად ვგრძნობ. რა ვიცი, ბრძოლისთვის სათვალ და დანარჩენი მაგიდასთან გამოჩნდება. Hello everybody, good evening. Thank you Gennady Quickvinia for inviting me. I feel very well, I feel well prepared and confident. Let's see, table will show tomorrow. For sure. So Tengiz, an incredibly dominant man. The leader bet has him at $1.30 favourite. Zorab at $3.20 outsider. How are you feeling going into this match as the underdog? Assalamu alaikum. Herkese uğurlar arzu edirəm. İlk növbədə Gennady və bütün komandasına uğurlar arzu edirəm bu cünə yarışa təşkilatı üçün. Rəqibimə qaldı gəlməyinə, rəqibim çox güclü idmançıdır. Amma bir onu demək istəyirəm ki, bu bir idmandır. Heç nəyə arxalanmaq olmaz və rəqibimə demək istəyirəm ki, mən ondan da güclü idmançılar udmuşam. Düzdür, uzun illərdir idmandan uzaq olsam da, amma yenidən qayıtmışam və məqsədim yalnız qələbədir. First of all, thank you for organization to inviting me here. I just want to say to my opponent that I beat the opponents who's much better than him. So he should be careful about that. Here we go, some big call-outs there. I do believe, correct me if I'm wrong, but I do believe names like even Sasha Andreev have fallen prey to Mashimov in the past. Let me quickly also translate this to my fellow Georgian so that maybe he has some spice words to, you know. Please do. That's a big scale. Trash, even though they are huge. You know, this we as a Georgian nation and many other, but I will speak on my nation's behalf. We are hosting when we are hosting our guests. We are very respectful towards them, right? So it's extremely tough and kind of rare also to see the Georgians really like go hard trash talk, you know. But let's see, maybe Tengiz has something to say about this. Tengiz, უცებ გადაგითარგმნი ახლა თქვა 2-20 სიტყვით გეტყვი რა შეგიჯამებ რომ მეო თენგიზზე უფრო ძლიერი მეტოქეები დამემარცხებიაო და დარწმუნებული ვარო რომ გავიმარჯვებ რა თავდაჯერებული ვარო და ну რაენმაც ახსენა რომ იქ საშო ანდრეევის სახელიც არის მაგრამ მათ შორის ვინც კი ასე თქვა დაცემულა ზოჰრაბის წინააღმდეგ და აბა შენ რა შეგიძლია რო გითხრა რა ვიცი ძალიან კარგ ფორმაში ვარ და ტყუილად აქვს იმედები რა Well, I'm in such a great shape. His hopes will fail. There we go. Any last words from Vachan? Mən rəqibimə fikrinə hörmətlə yanaşıram, amma bir onu demək istəyirəm ki, 10 il bundan qabaq 2015-ci ildə mən Gürcüstanda beynəlxalq turnirdə 70 kilo çempion olmuşdum və həmin gün mənim yarışım ad günümə qeyd olmuşdu. Sabah da həmən tarix bir daha təkrarlana bilər. Amma ən əsası stolda hər şey aydın olacaq. I respect your words, my friend, but 10 years ago in Georgia, I won the championship at my birthday. Tomorrow is my birthday. Destiny awaits there. Zora Mashimov, 10 years ago, winning here in Georgia, and then it's his birthday again tomorrow. Does it put any spooks in your mind there, or are you confident as the favourite going in that you will get the job done? Tengiz, შენმა ოპონენტმა თქვა რომ 10 წლის წინ მე საქართველოსიო გამარჯვებული ვიყავიო ტურნირის ბოლოსო და ჩემი დაბადების დღე იყო იმ დღესო და ხვალ ჩემი დაბადების დღე არისო რა. ხო და ამით თითქოს ნამიოკი ჩაგერტყა რომ ისტორია გამეორდება როგორც 10 წლის წინ დაბადების დღეს გაიმარჯვა საქართველოში და წამყვანი გეკითხება რამე წნეხს თუ გრძნობ აი როგორ ახარ ამ სიტყვებიდან გამომდინარე შენი ოპონენტის სიტყვას რო უსმენ რა 10 წლის უკან რა ვიცი სხვა დონე იყო ძალიან და ეხლა სხვა დონეა და ხვალ დაბადების დღეს ვიულოცავ Tengiz, ბოლო ნაწილი გავიგე რაც ვქიდა პირველი ნაწილი რა იყო 10 წლის წინ ანუ 10 წლის წინ სხვა დონე იყო და ეხლა სხვა დონეა კი ბატონო გასაგებია He said well 10 years ago it was completely different level of the sport and tomorrow for sure I'm gonna
celebrate his birthday and give him a present. There we go. That one getting spicy. It's going to be a highlight tomorrow night, I feel. Tengiz and Zorab are going to go at it. Let's move on. The next along the table, representing Team Georgia, Vachan Akobadze, and his opponent from the Ukraine, Dmytro Lotushin. Let's start with the host nation's athlete, Vachan. The internet sensation, you've gone viral all over the arm wrestling world, become a fan favorite of everybody. You come into this match, how are you feeling? ვახტანგ, შენ ინტერნეტ სენსაცია გახდი, ყველას კარგად მოეხსენება და ყველამ კარგად იცის შენი სახელი, რაც წარმოადგენს კლავჯიჩი. და აი თავს როგორ გძნობ შენი მეტოქის წინააღმდეგ ორთაბძოლაგელის ხვალ. გაგვეცანი 2-20 სიტყვით შენი შესაძლებლობების შესახებ. მოგესალმებით ყველა პირველ რიგში მადლობა მოუხდა გენადი და გენადი გინდა რომ დახვარე რა შეეხება მსახურს მე მგონი ჩემპიონობა დაჭება საქართველოში. მადლობა ვახტანგ, გადავთარგმნი შენ სიტყვას აუცილებლად, სიტყვა სიტყვით. პირველ რიგში მადლობა გადაუხადა. So first of all, he said thanks to Gennady Quickfinia, and also I believe I heard my name as well as an organizer, co-organizer. He thanked both of us for giving him opportunity to shine tomorrow. And also more importantly, he said that champion will stay in Georgia tomorrow. Okay, there we go. The champions will be staying in Georgia tomorrow. Now, our challenger, having come up against the man who's in his home nation, he's confident. How are you feeling approaching this match? Добрий вечір. Хотів би очень дуже прекрасна країна, дуже прекрасна столиця, приємний дуже гостеприємні люди. По поводу свого суперника хочу сказати, що дуже сильний і завтра покажу хороший бой. Стол хай нас розсудить. Я на 90% понял, ты скажи, пожалуйста. Скажи слово. Атмосфера. Thank you, organization. Very nice people. Very nice organization. Tomorrow the table will show everything. Well, I guess he's also confident, you know, like when they say table will show, that shows me that they are respectful to each other, but also keeping some surprises against each other. That's my take on it. Yeah, I agree, and I can see this match being a long, hard-fought match as well. Both guys, a lot of heart in this on the table between them. So, any final words from either of you two gentlemen before we move on? I think we can move on. I saw the signs from both of them. Yeah, beautiful. That one will be going down tomorrow night, GVW1. Now, this next matchup, two very familiar faces within the arm wrestling world. Leaderbet has this one as a very hard-fought battle. We're talking about Krasimir Kostadinov of Bulgaria up against Georgie Taltiev. Now, this one, Georgie, I'm going to start with you. You are a $2.50 outsider up against the $1.57 favorite in Krasimir Kostadinov. Can you cause the upset tomorrow night? Я просто не знал об этом. На самом деле, нет, я не расстроен, просто я реально не знал и не был осведомлен. Да, я как бы не против, потому что соперник мой, можно сказать, легендарный армрестлер. Как я начинал тренироваться, я смотрел, как он борется, все его поединки. Припоминаю я ему их до сих пор. Вот. Поэтому мне не обидно. First of all, I didn't know that I'm outsider. Yes.
and I'm not upset. He's a legendary arm wrestler, and when I start the training, I saw all his fights, and I'm not upset about that. That I'm an outsider. It should be like that because he's the real favorite. Yeah, now, Krasimir, you come in as the favourite, although your opponent, maybe it shows us that he thinks he should have been the favourite. What's your opinion on that one? I think that I should be the favourite because of the things that I have done in the past. And tomorrow I'm here to prove that I should be the favourite. This is why I'm here. Krasi, you've won some absolutely phenomenal matches with your wrist back. None more famous. We're here in Georgia. None more famous than pinning Levan Saganashvili with your wrist back. The endurance you have through your side pressure. No, I curled Levan. I didn't beat him with that wrist. My apologies. Either way, the side pressure, the relentless endurance you have in that position. Do you feel like that is going to be your main factor in getting victory tomorrow night? The side pressure is maybe my main weapon, but I hope that tomorrow my wrist will handle all the pressure he has and I will be able to hook him. But that wrist is the final option if the wrist doesn't handle, but I hope it will. Georgie, Krasimir intends to force you into the hook tomorrow night. We know that you have one of the longest levers in arm wrestling, standing at some 200 centimeters tall. Do you believe you will take the wrist of Krasimir Kostadinov? Не, я могу проведить, я не сказал это. Я сказал, что я попытаюсь в круг завернуть его. Если это не получится, тогда план Б это dead wrist. Ну, я на это и рассчитывал, в принципе. Ну, у меня тоже одно движение мое. Я буду его делать как смогу, так и сделаю свое движение. Буду бороться верхом. Там получится или нет, одному Богу известно. Поэтому посмотрим. I have only one move. It's top roll, and I hope I can do that with top roll. We're gonna see. If it's happened, it's gonna be great. So I guess he's counting on cracking Krasi's wrist back, right? Yes. He's counting on that he will crack Krasi's wrist back and then just end up pinning. Ну, я ничего не думаю, я надеюсь на это. Как будет, так будет. Конечно, я надеюсь, что я открою ему кисть, и у него ни план А, ни план Б не сработает. Вот на что я надеюсь. А там как будет, так будет. I don't hope. I think it's gonna happen, and his plan A or plan B, it's not gonna happen. Oh, so yeah, he promises that. No, he doesn't promise, but he believes that Krasi's both plans will fall. So we'll see. It's quite exciting. Yeah, now this one, of course, it's in the 105 kilo category. It's going to be an absolutely epic match. Both of these gentlemen could be top of the world on their day and have been top of the world on their days in the past as well. So, можно мне еще добавить 2 минуты? Можно, пожалуйста? Да, конечно. Секунду. Нет, я вот хотел, у меня вот небольшие подарки, я просто хотел бы их передать, если можно. Да, Гена? Да, конечно. Можно? Красимиру хочу дать, вот Алан Зулоев ему футболку передал и мне подарил, сказал, чтобы мы в футболках ходили. Gift for Krasi. Гена, и еще, если можно, тебя на секунду, я тебе тоже вот свой подарок дам. Хорошо? So I will quickly translate here. He has brought some gifts from Alan Zoloev and also from him. And one is for Gennady, one is for Krasimir. Let's. Это бомба, что ли? He's asking, is it a bomb? What type of gift it is? Это подарок тебе, ты чё? Ну, выглядит как футболка. Спасибо. Спасибо.
Не буду тогда. There we go. He's softening you up before the match, Krasi. Beautiful. Yeah, he said thanks. He said without microphone, so I'll make sure that people who are watching said that he's thankful to Georgie for those gifts. Wonderful. Thank you very much to those two gentlemen. That one's going to be one of the matches of the night, I'm sure of it. Now let's move on. I just want to ask him if my plan A doesn't work and if he takes my wrist, does he believe that his side pressure will be enough to pin me even when I'm with dead wrist? Good question there. Challenging question, right? Да. Мне кажется, он просто со мной поговорить хочет дольше. Я, если выбью ему кисть, мои предположения такие, что самое главное это выбить кисть. Потому что у него она, насколько я вижу и знаю, она у него хорошая, сильная кисть. Если выбью, как будто бы я должен победить. My opinion, I think he has a very strong wrist, and if I can take your wrist, I think probably I can get you. There we go. Signs of respect on both sides. Krasi's enjoying chatting with Georgie. There's going to be less talk tomorrow night, I'm sure, when these guys meet at the table. Two of the best in the business at 105 kilos. We'll go out at GVW1 tomorrow night. Now let's move on to the next match. We've seen this man on the press conference already. He's pulling both left and right arms. This one will be a left arm match. We're talking about the 85 kilo superstar of Georgian arm wrestling, David Samushia, and he will be facing the sensation, Akimbo, on the left arm. Akimbo, let's start with you. David's the superstar. We know that he is near unbeatable on the right arm, but you are facing him on the left arm. And if we look at leader bet, everyone's saying you might win this match. You're $2.75 with David Samushia at $1.40. How are you feeling going into this match? Нет, я олдсайдер. Ты видел, там 4, там на меня 4. Если что, можно на меня ставить, но я пока не могу сказать, точно я выиграю или нет. Но коэффициент на меня вообще большой. I think you're wrong because I'm an outsider, as I thought. Yes. We just confirmed with Ryan. So Ryan meant that people are also backing him up. But $2.75 is still decent. Like, the world isn't writing you off. Я полностью согласен, что я олдсайдер. Вот. На всякий случай, букмекерские компании, если вы меня смотрите и у вас будет хороший перевод, можете ко мне обратиться, я вам могу подсказать человека, который вам может говорить прогнозы точные, лучшие в армрестлинге, поэтому если что, обращайтесь, пишите. Вот. Можешь? For all bookmakers, if you want to bet something, you can ask me if you have my number. And I know that I'm an outsider. It's pretty. А так, уважение есть. Смотрел каждый поединок, каждую защиту данного чемпиона. Всегда болел, скрывать не буду. Очень хорошая борьба, всегда затяжная, всегда такая мужская, тотальная борьба. Когда было предложение, мы с радостью согласились. Я даже не спрашивал, на левую или на правую. Я знал, что он чемпион на правую. Я думал, меня хотят расхерачить на правую. Я уже сразу был готов, я сказал, я за. Потом сказали, что на левую. Я думаю, так, тут еще можно даже в шансике будут. И начали готовиться. Well, much respect for David, for the champion. First, when they asked me to pull him, I thought they want to crush me, but right hand. Not crush. Win, okay. They want to win me, but after, when I heard that it's going to be left hand, I think maybe I have a chance for the left hand, so much respect for him. I saw all his fights, pretty long fights. Much respect for his endurance.
დავით უცებ გადაგითარგმნი, ეხა რა თქმა უნდა შენ უნდა იყო საქმის ყურში. თავიდან ცოტა თითქოს გაუგებრობა იყო, ვერ მიხვდნენ რომ რომელი underdog, რომელი ფავორიტი, მაგრამ ბოლოს აკიმბომ თავად თვითონაც თქვა რომ კიო მე მესმისო რომ მე underdog-ი ვარო და ანუ დავითი არის ფავორიტიო. მის ტიტულებს რო გადავხედოთო, ელემენტარულადო ყველა უნდა ხდებოდესო რომ მე ვარ ასე ვთქვათ მასთან შედარებით underdog-ი ნამდვილად. და შემდეგ რაც შეეხება გაგრძელებას უშუალოდ გამიხარდაო, როდესაც მისი სახელი შემომთავაზესო როგორც მეტოქისო, არც კი დავფიქრებული ვარო და არც კი მიკითხავსო რეალურად თუ მარცხენა თუ მარჯვენაო. რა თქმა უნდა ცოტას იმედი მქონდაო რომ მე მარჯვენაზე შემომთავაზებდნო, იმიტომ რომ დავითის მარჯვენასთან შედარებით ხელის გადაწევა ვაფშე ძალიან მაგარია ვიდახარ. მაგრამ რა თქმა უნდა მარცხენა ხელსაც სიამოვნები დავთანხმდი, იმიტომ რომ დავითია სამუშიაო. და შენ როგორი განწყობით ხარ აკიმბოს წინააღმდეგ, შენი მარცხენა ხელია პირველად ასე ვთქვათ სუპერ მატჩს და როგორი განწყობით ხარ? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მარცხენა ხელი კარგად მაქვს მომზადებული რა, ხო და არ ვიცი რა იქნება, როგორ იქნება, რაც შეეხება იმას, რომ იქ უპირატესობა მაქვს და რაღაცა მეტი ანუ შეფასება ერთგვარი ეს ფურსლებია და რაღაცა ბევრი რაღაცა იწერება, რეალობა ალბათ შეიძლება სხვანაირად იყოს, ხო და აქედან გამომდინარე დავალოდოთ ხვალინელ დღეს. მე ვფიქრობ, რომ აი სანახაობრივი ბრძოლა იქნება. მე როგორც სპორტსმენ პიროვნებას ადამიან ძალიან ვაფასებ, ძალიან დიდი პატივისცემა მაჩემგან. დავალოდოთ ხვალინელ დღეს. მე ვიცი რომ კატეგორიაც ადრე სხვა კატეგორიაში იყო და ეხა ერთი კატეგორიით მაღლა რა, წონეთ კატეგორიით ჩემს კატეგორიაში არის ხო და ეს მისთვის და ჩემთვისაც ახალი გამოწვევა მარცხენა ხელია. რავი, მეც მოლოდინში ვარ, მე მაქსიმუმი ჩავდე ამ შეჯიბრისთვის. ვსურვებ წარმატებებს და ხვალე გამოჩნდება ვის უფრო ძლიერი მარცხენა აქვს. Well, speaking of underdog and favorites, I may not fully approve that, but nor disagree because it's only just speculations. Nobody has seen me pulling left arm. Even I'm curious to pull against him. I know he has leveled up. He used to pull in different weight class, like one class lower. And now he has gained some weight and of course equivalently force most likely, so I'm also curious. I really want to see where my first ever left arm super match go. I respect him as an opponent. Respect Tlacebe Akimbo, is Samushi. He said that fully respect with this guy and all the time he was saying, let's see tomorrow what tomorrow will show who is better left-handed arm wrestler. Yeah, it's quite a mystery tomorrow night with David Samushia not having really competed since 2016 and Akimbo. We've seen what he can do on the internet. He's an absolute superstar. But tomorrow night we find out exactly the balance between those guys. Akimbo, you got any last words before we move on? Хорошо. Если вдруг я вам понравлюсь, то обещаю через несколько ивентов пару фраз на грузинском выучить, чтобы уже тут все понимать и комментировать. If you're gonna like me, I promise that after 2 events, I'm gonna learn a few words in Georgian and I will understand you by myself. I have to translate this to David. David, ну ერთი პირობა რაც შემიძლია რომ მოგცე ის არისო რომ ნახოთ ხვალ რა იქნება როგორც შენამბობ და თუ კიო ასე ვთქვათ მომეწონეო როგორც პიროვნება ანუ როგორც ათლეტი და დაგაფასებ აუცილებლადო შემდეგში გვირდებიო რომ იმას რამოდენიმე ორიო სიტყვით ქართულსაც ვისწავლიო რომ ასე თარჯიმნები არ დაგჭირდეს და ერთმანეთს უკეთ გავუგოთო რა ანუ ხაზი გავუსვა რომ პატივისცემა ანალოგიურად შენდამი აქვს და იმედია რომ ხვალინდელი მატჩის შემდეგ კიდევ დაბრუნდება და ბოლო-ბოლო ქართულს ვისწავლის რომ ქართულად დაგელაპარაკოს. სიამოვნებით ჩვენ სტუმართ მოყვარელი ერი ვარ და პატიჟები საქართველოში როცა მოისურვებს ჩვენ სულ დავხვდებით კეთილი გულით. David will welcome Akimbo wholeheartedly anytime he wants to come back in Georgia and
speak maybe better Georgian next time. He said our nation is very welcoming welcoming hosts to guests. So definitely you're welcome, Akimbo, to be next time in Georgia and speak some little bit more Georgian. No problem. Fantastic. Now, before we move on, we're going to put a shout out to our major sponsors again for GVW1. We're, of course, talking about LeaderBet and Forza TBLISI. LeaderBet providing us with all the markets on these athletes and their matchups, and Forza TBLISI. If you want a Ferrari in Georgia, this is where you get it from. So, once again, big thank you to LeaderBet and Forza TBLISI. Now, moving on, we have another epic matchup. We've got Team Georgia up against Team World once again. And this one, we are talking about Elkin Binatov up against Rustam Babayev. Now, Elkin, let's start with you. You're facing a legend of the sport in Rustam Babayev, but you are here in Georgia, home turf. How are you feeling for this match? Elchin გადაგითაგნო ხო? ანუ შენი დაიწყო რეალურად იციო ვის ნახდეგაც გამოდიხარო, იცი მეტოქეს რა შეუძლიაო. ასევე იციო შენი შესაძლებლობებიცო თავის თავად და როგორ შეაფასებდი შენ შანსებს, ანუ როგორ გზნობ თავს რა ეს ნომერ პირველი კითხვა როგორც ყველას ასევე შენც. მოგესალმებით ყველას. პირველ რიგში მინდა მადლობა გადავუხადო გენადას და მის გუნდს. რაც შეეხება მოწინააღმდეგეს, ვიცი რომ უძლიერეს სპორტსმენია, ლეგენდარული სპორტსმენია. მე ვთვლი რომ ცუდ ფორმაში არა ვარ, მაქსიმუმს გავაკეთებ რომ დავამარცხო. Well, I respect my opponent. First of all, thank you, Gennady, and thank you, his team, organizers who are making this possible and letting me to pull this legendary puller, Rustam Babayev. I know what he's capable of, and I will try my best to beat him. I know who Rustam is and what he's capable of. He said that he respects his opponent, he knows what he's capable of, and he's been preparing to beat him. Yes. Now, Rustam, you are the $1.32 favourite going into this match. Elkin stands at $3.10 as the outsider. Are you confident going into this match that you can get the job done? Ну, во-первых, хочу всех поприветствовать, сказать спасибо организаторам, Геннадию Квиквине и тем, кто стоит за его спиной. Это большой шаг в профессиональный армрестлинг. Да, надеюсь, у вас все получится в дальнейшем. Спасибо тебе. Еще хочу сказать, что в Грузию давно хотел попасть, вот, выпал шанс, и я как раз попал, очень доволен. Уже, можно сказать, полпобеды у меня есть. Ну что, хочу по матчу сказать по-нашему. Ну, я готовился как мог. Я готовился, там был момент на одного соперника, потом поменялся, но ничего страшного, в принципе, то же самое вижу. Техника, тактика, в общем, практически та же самая должна быть на этого соперника. Я уважаю грузинских спортсменов, это они показывают в мире высокий уровень последние годы, и расслабляться не собираюсь. То есть хочу пожелать удачи и красивого поединка нам, и без травм, главное, чтобы. Thank you very much. I would like to thank organization. This is a big step for professional arm wrestling, this organization. Thank you very much. I wanted to came to Georgia about many years, so it's half a win for me. About preparation, I started to prepare for different opponent, but I think it's going to be probably the same technique. And good luck. And also, I respect all Georgian athletes and their high level. Yeah, there's no doubt that the depth of the Georgian team is immense, and that's why they're so capable of being a Georgia versus world concept here, the most dominant nation in the world. But as we see, Rustam Babayev, he is
one of the all-time greats, particularly, maybe even one of the greatest of all time for that weight category, Rustam Babayev. That one goes down GVW1 tomorrow night. Do not miss it. Grab your pay-per-view wherever you are. Now, next matchup, we have got Takan Muzaffarov and Tobias Sparong. Takan pulling for the second time on the card. This will be a right arm match up against the Swedish giant in Tobias Sparong. Let's start with the host nation, Takan. How are you feeling for this match? Bir daha bütün idmançılara uğurlar arzulayıram və salamlayıram. Mən elə fikirləşirəm ki, Tobiasla maçımız rahat keçəcək. Again, I would like to good luck for all athletes, and I think it's not going to be hard for me. Oh, it's not going to be hard, Tobias. Look, if we look at Leaderbet, Tobias Takan is the favourite. He is $1.30 favourite. Tobias, you are $3.20. How are you feeling being in this position? I feel very good. I've been training hard this whole year, and I think it's because I'm left-handed, and this is a right-hand match. But as I said, I've been training very hard, and I'm ready. People do know you for the left hand. You've got some incredible scalps there. Just within yourself, though, how do you compare your right level in that comparison of your left? The strength is almost equal. I think it's how you move at the table. But I remember from 2019, I got the third place at Slaughter. And then I had a good match against Marcio Barbosa like 3 or 4 years ago. And now I'm a different arm wrestler. A different arm wrestler coming at you tomorrow night. Is there any part of you that fears Tobias? So you do seem very confident, but is there anything lurking in the back of your mind that Tobias just might have a flash pin or take your wrist or a press? He's got weapons all over the park. Üçüncüye tutmuştum. Sağ elden. Ondan sonra Barbosa'yla dövüşüm keçib 2-3 yılından qabağa. Ryan da deyir ki, hər hansısa bir şansı varmı Tobias'ın? Flop press'lə bu, üstlə və yaxud da startda riski səni yıxmaq. Hər hansısa bir şans görürsən ümumiyyətlə onda? Bir o verx-verxi güləşərəm oyuna. Do you want to do it top? Do you want it top roll versus top roll? He offered. Yeah, why not? There we go. So we've got an agreement there. So a very confident Takan Muzaffarov and Tobias Sparong. How does this, when you see your opponent so confident like this, does this excite you or make you nervous? It actually makes me happy. I think he's maybe too confident. I would say I'm a very tricky opponent, and I will make sure that he will feel that tomorrow. There we go. Any last words? That's quite a confidence there. Tobias güclü idmançıdır. Amma zalda gira qaldırmaq üzrə. Daş qaldırmaq. Tobias is very, very strong athlete, but when he's very strong when he pull at his gym. Okay. There we go. Well, the most confident man of the night, Takan Muzaffarov, he is the favourite going into the match against Tobias Sparong, but Tobias with an opportunity there to get the win for Team World. That one will be going down tomorrow night. Do not miss it. Get your pay-per-view, GVW1. Now, the giant gentlemen sitting either side of myself and Roman are going to form, to the other side of Roman, are going to form what is the main event of GVW1. We're talking about, of course, Zaur Paizalev and Georgie Zaranov. Who wants to kick this one off? I don't want to get in the way of either of these two gentlemen. They are both made of granite. I think Zaur, when he stepped on the scales at weigh-in, it came up saying error this afternoon. I'm not joking, it did. Yeah. So we have also recorded it. And speaking of which, yes, we will obviously show all the recorded weigh-ins.
And for sure, like Ryan said, it's just recorded. It's a concrete that he basically ruined the scale. Elmar, if you, my friend, if you could translate. So Ryan saying that when he stepped on the scale, he almost broke it. So there was error. So it's like unbelievable. Я уже привык, что многие весы не работают, до 150. До 180 бывает тоже не все показывает. Well, yeah, I understood, but please translate. It happened if it's over than 180. Zauer is used to breaking scales, he's used to breaking chairs, he's used to breaking opponents, I'm sure. Georgie, you're the favourite going into this match on LeaderBet. You're $1.65, Zauer is $2.10, so it is quite evenly balanced, but you are slightly ahead. Do you feel confident going into this match? Ну, что могу сказать? Как бы то ни было, мы можем сколько угодно выражать уважение к сопернику, но мы все, любой из нас приехал побеждать. Это безусловно. Я тоже приехал побеждать, тем более я смотрел, что Заур тяжело гонял 500 грамм. Я надеюсь, что все-таки это даст мне преимущество. Покажем борьбу. А если честно, мне было сложно соглашаться на файт. Заур мой давний приятель, друг, брат. Но он мне позвонил и говорит: Георгий, мы не будем в лицо друг другу бить, мы лишь поборемся. Я говорю: хорошо, тогда мы покажем, давай борьбу. Самое главное, естественно, как бы это банально не было, без травм. Но вот все-таки насчет тех 500 грамм у меня мысли идут, так что думаю, я выиграю. Заур, не переживай. Не подвелся ты. Квест не подвел из-за этого, может быть. It was very hard for me to accept that fight because he's my friend, but we are all here to win, and I think I'm gonna win because the last 500 grams cut for him was very hard. Yes, and that will definitely play a role, I'm sure. What do you think? Like last 50, like this 500 grams? Yeah. What more? After all of this, it's just an unfight. We're not gonna hit ourselves to face. Zauer, you have being the outsider. There's an opportunity here for you. But if I remember correctly, back to sort of 2023, before you suffered your injury, back then, your name was being spoken about as the guy to beat Levan. Your name was being spoken about as maybe the next true dominant number one. Do you feel that that is who you really are inside and that you should be the favorite going into this match? Значит, это для тебя большая возможность, вот этот матч, вообще показать себя всему миру. И в 2023 году, там, перед тем, как ты получил травму, тебя называли одним из основных соперников Левана. И, то есть, вот твой путь продолжается к этому. Как ты вообще чувствуешь вот все это? Во-первых, всем салам алейкум, приветствую всех. Я хотел сначала выразить отдельную благодарность Геннадию и Лиге Грузия против мира, что пригласили и организовали такое крутое событие. Вот. Во-вторых, по поводу вопроса, да? Я вот забыл, последний вопрос какой был? Последний какой вопрос был? Как ты являлся вот основным, вот одним из основных если у меня соперников? Дальше такие амбиции, типа, да? Ну да. Как ты вообще относишься к тому, что тебя называют одним из соперников Левана в будущем? Да, вот, то есть вот какие у тебя... Ну я сейчас решил, я по-другому сейчас думаю, я решил, лучше потихоньку буду, не спеша, не лезть, ну то есть как вот по течению идти, одного соперника, второго, то есть если вот так вот здоровье позволит, Всевышний даст, так вот, что сразу я не хочу там наверх лететь. First of all, I want to... Хочу опыта набраться. Чего набраться? Опыта набраться. Окей.
First of all, I would like to thank the organization, especially to Gennady. Thank you for that opportunity. About Levan, I don't want to pull Levan right now. I don't have too much experience to do that. I want to go there step by step, by smaller steps. Zal wants to go step by step. Georgie, you are someone who's clearly been established in the top 10 overall of the world rankings for quite some time. Do you think there's any chance that Zal can actually get past you tomorrow night? Нет, естественно, шансы. Я думаю, что вообще наш матч такой сложно прогнозируемый. Сложно сделать прогноз. Поэтому, ну, тут два варианта. Либо он, либо быстро выигрывает Заур, быстро, либо в зарубе выигрываю я. А так 50 на 50. Плюс-минус. I think it's going to be 50-50. It's very hard to say who is going to win. It's going to be two options. Or he going to do it fast, or I'm going to do it slow. Slow, плохое слово. Or it's going to be longer. That sounds very interesting. Either way, fast or slow, it's going to be tomorrow night. Zhao, did you have any last words for your opponent before we get this on? Есть какие-то крайние слова перед тем, как мы пойдем дальше? Нет, все правильно он сказал. Или я быстро, если смогу выиграть, или если я где-то в каком-то раунде он остановится и там секунд на 5, на 10 там, то будет печальный конец. Финиш. He's absolutely right. He's absolutely right. If I'm gonna win, it's gonna be very fast. If he will be able to stop me, or 3, 4, or 5 seconds, he's gonna win. It will be a hard day, right? It will be very hard. I have a question for both of them. Let's go with Georgie, and then I will ask also same question. Elmar will translate for Zaur. If you are victorious, if you win, who do we want to pull next? Вопрос обоим спортсменам. Если вы выиграете, кого вы хотите видеть следующего? Давай, Георгий, ты первый. Ой, сложный такой вопрос. В принципе, я не привык выбирать и там спортсменов, не бегать от них. Кого предложат, того и с тем и буду бороться. А в целом пусть победит армрестлинг. It's very hard for me to choose. I'm not going to choose because I'm not run from any athlete, and I'm not going to choose any athlete. So let's arm wrestling win, and you're going to choose for me. Same question. Заур, тот же вопрос вам. Я вообще хотел потом с Камилом, как бы, ну, если честно, у меня планы были на него, но как бы Эрмес мне писал, что у него есть желание, ну, Эрмес написал, что у него есть желание победительно побороться, ну, кто из нас выиграет, допустим, что у него есть желание в феврале побороться с победителем. Так что посмотрим. Я как бы так быстро не хочу форсировать, ну посмотрим, может быть, если как бы... Ну, я хотел с Камилом, то есть, ну, изначально, то есть, но и с Эрмесом не отказался бы, если бы смог бы выиграть, ну. Okay, so I want to pull Kamil Jablansky left-handed first, but however... Как? С Камилом на правую. На правую ты сказал? Не на левую? Right-handed with Kamil, sorry. Right-handed. But a few days ago, Hermes called me and asked me that he wants to pull the winner of our match. I don't know if it's possible. Hermes wants to pull Hermes the winner. wants to pull the winner, but I don't know if it's gonna happen. It's gonna be great. Okay. If not. So me as a co-organizer, I would like to say one thing clear. It's not a secret that athletes have exclusive contracts,
and Hermes is one of them, and we're gonna respect that. So if the match happens, Zaur is my friend, and he's friend basically from all of us, and I wish for him that his aspirations and wishes come true. If he wants to pull Hermes, we as a league will not step in Hermes' contract, and I would respect other league to take care of this match, whoever Hermes wants to pull. And also, now I think it's time to move forward to our last match on the card, but not least, certainly. On my left side, on right side from your perspective, Ryan Bowen, and on my right side, Eldar Bubenko, who unfortunately there were some hiccups. He missed his flight, but it was definitely not his fault, and I'll take the responsibility. It was, from organization's perspective, should have been dealt better, so I'll take the blame. But thankfully he's here with us. Добро пожаловать в Грузии, Эльдар. Спасибо. Не за что. Как ты думаешь, будешь ты выиграть Райана? Ну, во-первых, всех приветствую. Здравствуйте, Габарджоба, ассаламу алейкум, кому как удобнее. Очень рад присутствовать здесь. Спасибо организаторам, что пригласили нас. Всем участникам тоже здравствуйте. Рад всех видеть. Что я думаю по своему армфайту? Я готов. Завтра проверим наши силы. И, как сказал Георгий, мы каждый приезжаем побеждать. Я тоже приехал побеждать. So I welcomed him in Georgia. I asked him what he thinks, if he believes that he can beat you, and I was kind of nervous that he would trash talk you and then you back, and I'm like in the middle. I'm definitely not capable of, you know, if there's a fight that breaks out, I'm definitely not gonna stop you guys. So I was quite, you know, focused on that part, and let me ask him one more time what he said. I think he said the table will show, but let me ask him one more time. Как ты сказал, ты, если ты будешь побеждать, это был, ты думаешь, что ты будешь победить им или нет? Это вопрос я спросил снова, потому что я не слышал. Все понял. Я сказал, что я готов. Да, и как бы, как сказал Георгий, каждый из нас каждый из нас приехал побеждать сюда. Я тоже приехал побеждать, так что я готов выиграть. Все ясно, да. Спасибо. So he said he's prepared, and like everybody else, he's here to win, and he's also came here to win, and he's really well prepared for you. Nice. I'd love to thank, obviously, GVW, Roman, Gennady for putting on this amazing event and inviting me to be here. And Eldar, I've really genuinely enjoyed the build-up to this match. I've seen you getting some ballet moves going. I've seen you doing all sorts of crazy stuff. I'm a fan of Eldar Bubenko straight away. And I want to say that I've been someone who's kind of just like stuck at it for a long time in the sport. I've had opportunities and fallen short before, and I respect Eldar as the highest caliber opponent that I've had the opportunity to face within a weight category. So thank you very much for the opportunity, and I truly, I can't wait to just see if I've finally arrived at the level that I've been dreaming. Lasha, did you hear what he said? Кай გონე რაც თქვა ინგლისურად რო რუსულად გადაუთარგმნო თუ გადაუთარგმნო მე? So my Russian is not that good, but I will translate for sure because I'm excited now. I took over. Мой русский не так хорошо, но я буду сделать все, я смогу все стараться, да, 100%. Он сказал, что он очень уважает тебя, респект. Он знает твой этот skillset, как ты table IQ, как ты какой у тебя этот возможность про армрестлинга, что ты можешь сделать. И он это знает. Он сказал, что ты самый высший класс соперник, он пройдет против. И он очень желает, чтобы он выиграет.
но он не так уверен, потому что ты самый сильный противник для него. И это будет, он сказал, что это будет очень серьезный тест. Но как ты думаешь, это как для тебя, Райан Боуэн, я думаю, что ты видел тренинг-видео и этот фитнес. Как ты думаешь про твоего противника? Как я думаю, как мне Райан? Райану тоже респект. There you go, that's the way to go. I'm happy now. Я на самом деле его давно знаю, вот, но я никогда не думал, что мы будем бороться. Ну, так сложилась жизнь. Я немножко посмотрел его поединки. В принципе, у нас есть общие оппоненты, по которым можно понять нашу силу. И если отталкиваться от этих поединков, могут быть моменты, где я могу замешкаться. Вот. Поэтому я оцениваю его тоже как серьезного соперника. Нельзя его недооценивать. Вот. И уже хочу завтрашний день, потому что я очень ждал этого события долго. Well, I have known him. First of all, obviously, he signed the gesture of the respect there. Much appreciated. He knows you quite a long time. He did not expect actually that you would be pulling him, or he would be pulling you, like your match would be happening. But he's happy, and he said that he has been following your trainings, like later progress that you have been showing in social media, and he mentioned there may be some places that he may stumble. So if I'm losing at any stage, we'll turn it into a strict curl match instead. That's all I got. But Elmar, you should translate this, please. I was just saying, if I'm down 1-0, can we turn it into a strict curl competition instead? Sorry. Strict curl, bicep strict curl. He was telling me that he's been watching my Instagram and he got a little bit nervous seeing my training. Как он поднимает на бицепс, да? То есть, наверное, это, да? Я хочу расстроить Райана. То, что он видел меня, что я поднимал на бицепс, это видео выкладывал год назад. Не, я понял. Просто он сравнивал наши подъемы, а я выкладывал это видео год назад, когда весил на 10 килограмм легче. Можно ему перевести. I want to disappoint you because which video what you see, it was 1 year ago, not now. Now I'm much better. Okay. I'm going to get the old footage. I got wrong information. Oh, very good. You know, I will say, one time I had the opportunity. I was talking with John Brzezinski, and he said to me, "Go and pull a Russian tournament if you ever get the chance, because the depth of a Russian tournament is almost harder than any other tournament you'll ever find." So I feel very honoured that I get to face someone who has multiple Russian national titles. I'm excited. I know I'm in the best shape that I've ever been in. My gym work has been, it's really, really surprised myself. So, Eldar, thank you very much. I can't wait. Thank you, bro. Thank you. Well, I think that would be a wrap up. I believe that we will be doing face off tomorrow prior to the event. It will be live, and everybody who wants to catch the glimpse of the live stream, you are watching right now Ryan Bowen's channel and Gennady Skuikwinia's channel. On Ryan Bowen's channel, there are membership for the pay-per-view, and I should advise you to go ahead and purchase it right now. And before I pass the torch to Ryan to wrap this thing up, I would like to thank all of you guys here, and I will ask Irma also to translate it to Russian. Madloba ყველას მობრძანებისთვის, დაფასებისთვის. მე მიხარია რომ ასეთი ნაბიჯი გადაიდგა საქართველოში და შევძელით რომ გავიკეთებია ის რაც ვერ შეძლო ბევრმა და დარწმუნებული ვარ რომ თქვენი დახმარებით ჩვენ მივახცევთ უფრო მეტ წარმატებას მომავალში და ჩვენ შემდეგ მატჩს უკვე გეგმავთ ამავე წელს დეკემბრის თვეში და გისურვებთ ყველას წარმატებას აი ამ შემდეგ შეჯიბრში. ეხლა გადავთარგმნი ინგლისურადაც და შემდეგ ჩემი მეგობარი გადავთარგმნის რუსულადაც რუსული ენის მცოდნე გავჭირდებისთვის. So thank you guys, thank you everybody who is here being part of this amazing press conference, and we have made our first step to host this event, which many tried in Georgia, I'm talking about, and not all of them succeed. So I'm privileged and I'm honored
to be one of the organizers alongside with Gennady. And we both carried and are still carrying this with our shoulders. It's two of us, but actually it's many of us, right? We in Georgia, we have this motto that strength is in unity. And we as one, arm wrestlers, videographers, photographers, organizers, we all pay the dividends, or we all put our brick on this building. So thank you guys. And now, Elmar, please also translate this for Спасибо my всем Russian fellows. большое, спасибо за то, что уделили свое время, за то, что вы участвовали здесь сегодня с нами. Значит, это наш первый шаг на пути к большому. Мы с Геннадием, это для меня большая честь сказать, что вот мы с Геннадием являемся организаторами всего этого турнира. Роман и Геннадий имеется в виду. Значит, на самом деле мы не одни, мы все вместе, мы как одна команда, мы делаем этот большой шаг, все вместе, и с вашей помощью у нас, надеюсь, все получится. Хотел бы сказать, что вы можете посмотреть онлайн-трансляцию на канале Райана Боуэна и на канале Геннадия Квиквини. Так что спасибо всем большое за ваше время. Ladies and gentlemen, thank you for joining in on the GVW1 press conference. You can catch all of the action tomorrow. The pay-per-view will be kicking off, the coverage will be kicking off at roughly 2 p.m. Georgian local time. You're going to get about 2 hours worth of live and free on the card, okay? And then it's going to kick into the pay-per-view, so make sure you do get your pay-per-view subscription through either Gennady or my channel. And it's going to be an epic event. You can see by the caliber of the athletes here tonight, this is world-class, elite-level arm wrestling. The production looks amazing. The team here, well done. And we'll see you all tomorrow night. Вы можете начать просмотр завтра в 14:00. Первые 2 часа будут бесплатные. Потом вы можете купить pay-per-view. Спасибо всем еще раз. Благодарю.